part of RIMS hospital, so they will also. I'm glad to welcome our department Secretary of Infection Control Team program. I request Margaret ma'am and D. Sushila ma'am to embrace ma'am. Welcome ma'am. Next to Subhashini ma'am and Sudhamani ma'am be ready. More department, sir ensures that NTEP activities ultimately help us to reduce the burden of the next distinguished to honor a token of gratitude. Ma'am and SPM department to welcome ma'am. To grace the dais with her presence is our ma'am is synonym of hard work and dedication, whose continuous support. Mrs. Ramadevi ma'am, ma'am had meticulously Samavati ma'am, so please welcome. సీనియర్ రీజనల్ టెక్నికల్ సైంటిస్ట్ గారికి విద్యార్థులు గారికి సరదా గారికి నర్సింగ్ సూపర్ రమాదేవి గారికి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్. ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మనం ఎన్ఎంసి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కూడా దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే మొన్న మళ్ళీ కోయంబేటలో డైరెక్టర్ గారు అండ్ వారి స్టాఫ్ కూడా అక్కడ ట్రైన్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ఓడీస్ కానీ తర్వాత స్టాఫ్ నర్సెస్ కానీ హెడ్ నర్సెస్ కానీ తర్వాత మిగతా శానిటేషన్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఇట్ హాస్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో టు సీ దట్ వీ ఫాలో దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ప్రాక్టీసెస్. ఏమైనా వార్డ్ కావచ్చు, ఇట్ క్యాన్ బి ఓబీజీ వార్డ్, ఇట్ క్యాన్ బి పీడియాట్రిక్ వార్డ్, ఇట్ క్యాన్ బి మనం ఎమర్జెన్సీ వార్డ్, ఆర్థో ఎనీ వార్డ్. సో అక్కడ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇట్లా చెప్పడం జరిగింది, వాట్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో ఇన్ దాట్ కంటెక్స్ట్ ఆల్సో అండ్ తర్వాత కూడా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మైనర్ సర్జరీ కావచ్చు, మేజర్ సర్జరీ కావచ్చు, మైనర్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, మేజర్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, దాంట్లో కూడా హౌ ఆర్ వి following the infection control mechanism, that is very important for the health of the patient, for the health of the attendant, for the health of the baby if we talk about the OBG cases or pediatric cases, and also for the health of the patients, other patients in that ward also. అంటే ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏవైతే ఫేటల్ కేసెస్ కానీ లేదు డెత్స్ కానీ కూడా ఈ కారణం ద్వారా జరగకుండా కూడా మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ లైక్ సర్టన్ రిపోర్ట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్సో దేర్ క్యాన్ బి సమ్ డెత్స్ ఆల్సో. బట్ ఈ మనం ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఏవైతే డెత్స్ ఉన్నాయో లేదో ఏవైతే కాంప్లికేషన్స్ కూడా కావచ్చు, ఇట్ కెన్ బి డెత్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ బి కాంప్లికేషన్స్ ఆల్సో. సో దట్ ఆల్ వీ కెన్ కంట్రోల్ బై ఫాలోయింగ్ దిస్ ట్రైనింగ్ అండ్ బై ఫాలోయింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ మాన్యువల్. సో లైక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ కంటెంట్స్. సో కంటెంట్స్ లో కూడా బయోమెడికల్ వేస్ట్ కావచ్చు, లేదు వియరింగ్ అ గౌన్, వాట్ ఎవర్ రిమూవింగ్ అ గౌన్, దెన్ హౌ టు పుట్ ఆన్ రిమూవ్ ద మాస్క్, PPE equipments, cleaning of hands, hand hygiene practices, then disposal of the biomedical waste. These all are the points of the infection control mechanism. Airborne infection is very, very important in the hospital, in the ward. Apart from that, infection in the sanitation aspect is also very, very important.